Okay. Uh, Yesterday we discussed about full backup, log backup, differential backup, and copy only backup only, and taking the backup into multiple drives and taking the backup into multiple copies. గుర్తుంది కదా మల్టిపుల్ డ్రైవ్స్ అండ్ మల్టిపుల్ కాపీస్ దిస్ మిర్రర్ టు disk is the multiple copies. This split backup is the multiple drives. In interview most of the times they will ask the scenario like based question like we have a 20 GB of database, but we didn't have enough space in single drive. We have 2 3 drives where 10 GB space is available. So how can I take the backup? So we can simply mention like split backup. Okay, we can use split backup and option we can take the backup into multiple partitions to multiple drives. Okay, this one I think we won't use in real time. Okay, because we won't get a scenario like two users at the same time they came and ask you for the same backup. Okay, it's very rare. Even in my 10 years I didn't get a single uh, incident for this mirror backup. Okay, even okay, clear, right? This one already we covered, copy only we covered. So now we are going to cover the partial backup. What is partial backup? Any idea? In the name itself, it is showing that we are not taking the complete full backup. We are taking some portion of the database backup. Okay, partial backups are one of the least used backups. Means we are not using these backup very frequently. In very rare cases, we are using. Why? Because taking the partial backup is very easy, but restoring is very tricky. Okay, I will explain when we are working with the restore concept. I will show with one example. For now, I will explain how to take the partial backup. Here, all the database recovery models support the partial backup, but partial backups are mostly used in simple recovery model in order to improve the flexibility when backing up large databases. Because when the database is small, we don't need to take the partial backup, right? When the database is huge, that time we if we want to save some portion of the data, we will use this partial backup. So here I will show the syntax for the partial backup. Okay, yeah, these are the I have given the example, means script for creating the database and setups also, because if you guys want to practice in your laptop, it will help. Okay, but we don't require, already I have created the database, but now I am performing the partial backup. This is the partial backup. Okay, this is the partial backup. So now see here. Okay, in partial backup, I will show the properties of this properties of this database. If you go and see here, file group, two file groups. You know, right? What is file group? Hello, Ramesh, Harish. What is file group? Not, no Mm, idea. no Actually, we idea. discuss a lot of time. Okay, when we are creating one database, okay, okay, by default, the data file is in primary file group and the log file there is no file group. Okay, by default, one file group is there, that is primary file group. So, if we want to save HR department data in one file and IT department data in other file, database is same. Okay, where is paint? Okay, okay, రికార్డ్ చేశారన్న స్క్రీన్. record is there. Screen recording. Okay, okay. Okay, Okay. okay, okay, actually this is the database. Okay, we have two application, one is HR application, one is IT department application. Okay, when we are inserting data, all the data is getting stored in the data file, right? Data file only.
అంతే కదా, మనం డేటా ఇన్సర్ట్ చేస్తే ఆ డేటా ఎక్కడ స్టోర్ అవుతుంది, డేటా ఫైల్లోనే. ఫస్ట్ లాగ్ Data. ఫైల్లోకి వస్తుంది, తర్వాత డేటా ఫైల్లోకి వచ్చేస్తుంది. Data. సో టోటల్ ఐటీ డిపార్ట్మెంట్, హెచ్ఆర్ డిపార్ట్మెంట్ అనేది ఇక్కడ స్టోర్ అవుతుంది. కానీ మనకు రిక్వైర్మెంట్ ఏమొచ్చింది, కస్టమర్ వాంట్ టు స్టోర్ ద customer want to store the IT department data in one file, HR department data in other file. Okay, in that case we can create already by default one MDF file is there na, that is the data file. MDF file is the data file, LDF file is the log file. అర్థమవుతుందా, వాట్ ఈస్ ఎండిఎఫ్, వాట్ ఈస్ ఎల్డిఎఫ్? ఇఫ్ యూ సీ హియర్, Primary data file, secondary data. this is the primary data file, this is the log file LDF, primary database MDF. So if we didn't created any MDF file, all the data will get stored into the MDF file only. But our customer want to store the data, HR data in one MDF file, okay, IT department data in NDF file. Okay, ఈ డేటా ఇక్కడికి కావాలన్నాడు, హెచ్ఆర్ డిపార్ట్మెంట్ ఇక్కడికి కావాలన్నాడు. సో వాట్ వీ డిడ్, బై డిఫాల్ట్ MDF file is in primary file group, so we created one secondary file group. So file group is used to group the data, okay, separate the files. We can call it to separate the file, to group the files. For example, we have three NDF files. All three are IT department. So we can give the file group name is IT file group. So whatever the files related to IT department, those are under IT file group. అర్థమవుతుందా, మనం ఫోల్డర్స్ క్రియేట్ చేస్తాం కదా, బర్త్డే ఫొటోస్, మ్యారేజ్ ఫొటోస్, లైక్ వైజ్. అవునండి. Yeah, here also inside the folder we may have lot of files. Again we may have some subfolders also, but to separate the photos category wise, we will create some folder with some name which we are by seeing the name we can understand, right? Likewise we have the file group concept. File groups are used to separate the files or the data into groups, okay, to separate the data. Okay, when we are inserting data into the database, if we didn't mention any file group, automatically the data will store into the MDF. So our customer want to store the IT department data in NDF. So while inserting data, we will clearly mention to insert the data inside this secondary file group or IT file group, whatever the file group name. అర్థమవుతుందా, మనకు పర్టికులర్ రిక్వైర్మెంట్ వచ్చినప్పుడు డేటా ఇన్సర్ట్ చేసేటప్పుడు ఆటోమేటిక్గా మనము ఆ స్క్రిప్ట్లో ఏంటంటే ఇన్సర్ట్ ఇంటూ దిస్ పర్టికులర్ ఫైల్ గ్రూప్ అలా మెన్షన్ చేస్తే ఏమవుతుందంటే ఆ డేటా కూడా ఈ ఫైల్ గ్రూప్లోకి వెళ్తుంది. క్లియర్, మీకు ఒక ఫస్ట్ 1 వీక్ 10 days వీడియోస్లో ఎక్కడో ఉంటుంది సేమ్. ఇప్పటికైనా రీకలెక్ట్ అవుతుందా? అవుతుందన్న. ఓకే, మనం ఆల్రెడీ చెప్పారు. ఇన్సర్ట్ చేసాం డేటా కూడా, ఫైల్ గ్రూప్లో డేటా కూడా ఇన్సర్ట్ చేసాం. ఏంటంటే మనము ఒక ఎగ్జాంపుల్ పర్టికులర్ డేటా ఇన్సర్ట్ చేసేప్పుడు ఒక ఫైల్ గ్రూప్ సైజే పెరుగుతూ ఉన్నది. మనం మెన్షన్ చేయనప్పుడు అన్ని ఫైల్ గ్రూప్స్ ప్యారలల్గా పెరిగాయి ఫైల్ సైజు. ఓకే, 3 ఫైల్స్ చూసుకొని చేసాం అనుకుంటా. మనం పర్టికులర్ ఫైల్ గ్రూప్ అని మెన్షన్ చేసినప్పుడు ఒక ఫైల్ యొక్క సైజే పెరుగుతుంది, రిమైనింగ్ 2 ఫైల్ సైజ్ అనేది ఐడియల్గా ఉంది. ఆ ఎగ్జాంపుల్ వీడియో చూడండి. ఓకే, సో నౌ I want to take the backup of read write file group. We know, right, what is read only and what is read write. When you go here, okay, when you go here, option file group, we have read only, read write, right? If I give this secondary, if I check this file group is read only. This one also we discussed, right? When we try to insert the data to read only file group,
so it got failed that time. Okay, so here in my database I have read only file group and read file group. See, the secondary is the read only file group. So here I can only insert the data, sorry, I can only read the data. In primary file group I can read and write the data. Okay, here if you see here, one this first file is in a primary file group and the second file is in a secondary file group. So this second file is read only, first file is read and write. Okay, log file, you know, right? What log for transaction log. We have three files. Clear అయింతవరకు? Clear కదా? So if I clear. perform backup without this, sorry, okay, if I perform the backup without this, what will happen? Everything will get backup. See here, first file, second file, and third file. Means the data present means 352 pages from the primary file and 16 files from the secondary file and one file from the log file. All files got backup into the backup file. Clear? Intavar clear kada? This is, you know, right? This is the basic backup command. So what I did, I just included read write file group. Pavana, sound? Hello? నాదే అన్న బ్యాక్గ్రౌండ్ అండ్ ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు వాళ్ళు. Okay, yeah. Here what I did, I just mentioned read write. So here I am instructing the SQL to take only read write files. Here what are the read write files? Log file and these two files are read write, right? This is the read only. So if I execute this, how many files got backup? One and two. అర్థమవుతుందా? Hello. Clear, right? In the previous ఓకే. backup, Right. backup 2 Right. also got backup. So if we go to backup drive and verify the size, you can clearly understand. See, okay, these are the two files. When we take the backup without mentioning any file group name, we got the size of 8 MB. Okay, because in this backup we have three files. Okay, when we take the backup with read write class, so it only took the backup of those files which are allowed to read write and the log file. Only two files got backup and the size is 3 MB. Clear? This is called partial backup. This is full backup. All the files got backup. This is partial backup. Only read write related files got backup. Clear, right? క్లియర్ అన్న. Okay. Next one is file or file group backup. Already it is similar to this partial backup only. File or file group. Here we mention the file group name, file group type. Okay, file group type means this file group is read only, this file group is read write, right? That we mentioned. But this partial backup sometimes we use. Okay, because I didn't feel like we require this partial backup. This file and file group backup will work more efficient. Okay. This topic is relevant to MS SQL that contain multiple files, because when we have multiple files or file groups, then only we are planning to take the file or file group backup. If we have only one file, why we need to take the file group backup? We can take the full backup, right? We have only file group, one file group, no need to plan for the file group backup. If we have primary, secondary, like multiple file groups, then only we will plan to take the file group backup. If we have multiple secondary files, multiple NDF files, then we will plan to take the file backup. Okay, so here already I have the database, so I am taking the backup. So here we have two examples. One is with files and second one is the
Where it is, yeah, with file group. So in the first example, I directly mention the file name. Okay, file name. If I mention the file name 1 and 2, it will take file 1 and 2. If I mention only 1, so for example, I'm just running this. So how many files got backup? 1, 2, 3, right? So if I remove this one and perform this, it took only 1 and 2. Log backup is common. Okay, log backup is common, and the data one, only one file got backup because we mentioned only that file name here. Clear? అర్థమవుతుందా? ఓకే అన్న. In the next example, instead of mentioning the file directly, I'm using the primary and secondary. If I mention primary and secondary, total 3 files got backup. So if I mention only secondary, only this backup 2 and log, these two files, only these two files will get backup. Okay, clear? If I mention only primary, the first file and the log file will get backup, 1 and log. Clear? Clear, right? Okay, now. So when we have huge database with multiple files and file group, we are using this file and file group backup. This is very important. Sometimes in real time we may need to work with this. Okay, this partial backup is not much useful because instead of mentioning read only, read directly, we can mention the files, right? Hardly we have 4 to 5 files, hardly 10 files, right? We can mention clearly. Okay, clear, right? Okay, now. Clear. Okay, and one more thing I forgot to explain. When we are taking the backup, okay, when we are taking full backup, the extension is .bak. Okay, when we are taking the differential backup, the extension is .bak. Okay, full and log. I will keep all in one page. You will understand what exactly it is. Okay, the main backup is the full backup, and this is the differential backup. This is the log backup. For full and log, even we can give whatever the name we want, but mostly use .bak for full and differential backup, and trn for the transaction log backup. Okay, this is extension. After dot we have, right, this is extension. .bak file. Sometimes they will ask, I have one .bak file, can you able to restore? So when you hear that, it is mostly full backup or differential backup, right? I have one tran back .trn file. After getting the name, you need to recollect that this .trn is the log file. Even you can take the transaction log file with the .bak also, no issues. But for better understanding, try to use .trn. Okay, if you take all with the bak, it will be very difficult to understand which one is what. We need to read the metadata of that file and we need to understand. Okay, for example, if I take all the backups with .bak, it will be difficult, right? All the files, all the backup files with the same name. Clear? Clear. ఓకే So అన్న. other than that, here we have some options, right? Okay, we have some options. So I will cover what exactly those. This with is the common. So here we are using with command to
add some extra parameters to this backup. Means if we perform this backup, it will take the default settings. So if we use this with and pass some values like stats is used to give the status of that backup. Okay, if we execute the backup without the stats, see what will happen. Encrypted what? Okay, okay. If I execute this without back, what will happen? Where it is encrypted? Okay, got it. Okay. Here one encrypted backup is there, that's why. Okay, I'm just performing this here directly. It's shown the backup completion status. If I use with stats, what will happen? See, here the status is there. Because this is very small database, that's why we didn't feel like this option stats option is useful. For example, if you are performing the backup of 100 GB database, so it will take some time, right? So if you use the stats, you came to know like it will take this much time. Okay, 10% completed in 10 minutes. So 100% for completion of 100% backup, how much time it will take? Are you guys getting or not? ఇంకోసారి అడగండి. Yeah, for example, you have 100 GB database. Okay, you just started executing backup without this stats. Without stats, you executed the backup. So it is executing, but you don't know how much time it will take, right? అవునన్నా. Even you don't know the status. If someone from the client and someone asks you when you are able to provide the backup, how much time it will take, you didn't have the answers for that. But we have some queries, extra queries. We need to run that extra queries to find out the status. But if you use these stats, okay, it will give the status. Means for example, 10% completed. Here the time is running, right? Okay, 20 minutes gone, 10% completed. Okay, for completion of 10% backup, 20 minutes taken. So 100%, how much time it will take? 200 minutes, right? 10% backup, 20 minutes. 100%, it's 200 minutes. You can give the some estimation time to the client. Okay, it will take around 3.5 hours. So we'll give the update. Maybe in intermediately again after completion of 50%, we will give some update. 50% backup completed. We'll update the status. Likewise, we can give, right? So that is the use of the stats. Mainly the stats only helpful here. This keep, no wind, no unload, these are not much helpful. Okay. This name is the what we call the name for this is the backup file name. Inside the backup we need some, see what we call. Okay. I will show that what is that name. Where is restore? Not restore. Okay, for example, this is the backup file. If I execute headers only, it will show what exactly contain inside the backup. There we got file list only. See, this is the backup file. Here, what are the files present in the backup file? Those are, and those files location. And if you go here, somewhere you will find the backup related details. Where you will find more. Otherwise we'll try to restore. So I'm taking that backup file. Okay, this is the name.
whatever the name you gave here, where is that? Yeah, whatever the name you gave here, that will display here. Sometimes the backup file name is different and the database name is different. For example, I want to take the backup of this database. Okay, I am taking this backup of this database, but my tool is configured to take the backup with the name of the current timestamp only. Current timestamp means 2024. What is the time? 21:16. Okay, I have one tool. That tool is taking the backup with this name. Okay, if I perform this, if I perform this, are you able to understand which database backup it is? Ah, By seeing this name, by seeing the time, we are not able to understand, right? So అవునండి. what we are doing, we are including this header. For example, if I try to restore that time one, even that also we are not able to clear what exactly it is. See, name is nothing. So we have the database backup, but the clear name is not there. But database name is there. But for better understanding, we are recommended to give some name. This is the full backup, okay, of this database. Okay. Here we are not able to see, right. We are able to see the database name, but we are not sure whether it is a differential backup, full backup, whatever it is. So for that, when we are taking the backup with this timestamp, it is recommended to use the complete name. Now I have performed the full backup. If I try to restore that, we have the enough information by seeing the backup file. So if I select that backup file again, you can have the clear idea. Okay, what database is this? అడ్వాన్స్ వర్క్స్. Adventure Works LD 2017. What backup? Full backup. Year full. Everything is there. Clear? That is the name. And no format. Init is to not overwrite. I think 1 minute. See here. Format is this option is to specify whether to override the media header information. ఓకే మీడియా హెడర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఫార్మాట్ యూజ్ చేస్తారు అది ఓవర్ రైట్ చేస్తుంది అనమాట నో ఫార్మాట్ అంటే ఓవర్ రైట్ చేయదు బట్ దోస్ ఆర్ నాట్ యూస్ఫుల్ ఓకే నో నీడ్ టు వరీ అబౌట్ ఆల్ దిస్ ఓన్లీ వీ నీడ్ టు వరీ అబౌట్ ది స్టాట్స్ ఓకే అండ్ ద నేమ్ and init is to create the new backup. For example, if you want to create the new file, you need to use the init. If you don't want to create the new file, if you want to overwrite the existing file, we will use no init. Okay, ఓకే. clear. And here with option we have two important, these two are very important things. The first one is the compression. Okay, we can compress the backup, right, a compressor time compression. సైజ్ అన్నది Hmm. తగ్గుతుంది. Ah. So what I am doing, I am taking the backup again with compression. Let's see how much space it will take. Okay, I took the backup again. So what is the size of actual backup? 18 MB. After 18 compression, how much it is? 18 Huh? 18. No, 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 no. ఓకే. ఓకే. 1.8 2.8. MB. So what exactly happened? Because if you see here, okay, one minute. Yes. If you see here, mm, physical files. Okay.
One minute. Task shrink files. See here. If you see that the current size is 21 MB and free space is 68%. If you go to log file, free space is 68%. Okay, this space is there, na free space. When you perform this compress backup, what exactly happen? The free space, it will compress the backup file and remove the free space, and it save the time, and it saves the time and space. For example, when use case is like when we have huge database. Okay, when you have huge database, you want to take that database backup quickly with less space. So in that time we will use this compress backup option. So it will compress and it will give the uh, backup. It will complete the backup quickly. Okay, clear. Clear and Hmm. It Clear, Anna. compress means it will compress the backup. Okay. With no compress means it explicitly disable the backup compression. Compression is turned off during backup by default. By default it is turned off. You don't need to mention no compression. Okay. If you didn't mention anything, it will consider no compression is required. If you want to compress the backup explicitly, we need to pass that compression with the compression option. So the most important thing is the encryption. Okay, this is very important, but we may have very less use cases when we are working with very critical and confidential data. Sometimes the clients means bank clients and all, they want to take the backup with compression only. Because what happened, for example, you took the backup of the database and you store the, you in some way you copied that into your local machine and restored in my laptop, right? Anyway, means you copied, you send that to your Gmail, and finally you got that in your laptop and you restored in your personal laptop. It will be data breach, right? So to avoid that, so whatever the confidential information, whatever the database that is holding the confidential information, sometimes the customer want to us to configure the encrypted backup. Okay, okay. When we use this encryption option, when we are performing the backup will get encrypted. Okay, without that certification and key, you can't restore that anywhere. Clear. I will show that. So this is the script. I will give this along with this document. What I am doing, I will create one master key encrypted by password. So so already this master key got created, so that's why it already exists. Already I have created one certificate. I have created this certificate also. Okay, already it showed that already exist. So now if I perform the backup with this certificate, what is the certificate name? SQL. So this is not required, this is to take the backup of that certificate for further user. What will happen if you enable this encryption? Okay, if you enable this encryption and you lost this key, then it is very difficult to use that backup further. అర్థమైందా? మనం సర్టిఫికేట్ ఎనేబుల్ చేసి బ్యాకప్ కీ కానీ ఎక్కడైనా పోగొట్టామనుకోండి, ఓకే, అది ఒక పెద్ద ఇష్యూ అనమాట. దానికోసం ఏంటంటే ఒక డ్రైవ్లోకి బ్యాకప్ తీస్తున్నాడు. ఓకే, సో ఐఎమ్ జస్ట్ ఆల్రెడీ టుక్ ద బ్యాకప్, సో నో ఇష్యూ. నౌ ఐఎమ్ టేకింగ్ దిస్ బ్యాకప్ ఆఫ్ దిస్ అడ్వెంచర్ వర్క్. Okay, here already adventure works is there, so that's why we got error. Okay, the backup is completed. So in this primary server, if I want to read that backup file, i can read I can read whatever the data present in this backup. Okay, now I will go to secondary server.
Means inside this server it works fine, right? So, for example, Harish or Ramesh copied this backup to some other server trying to read the data. Okay, trying to read the data. Now I'm connecting to secondary. I'm executing this one. See what is it is showing that. Cannot find server certificate. Yeah, because to read this data, to copy this, to use this backup, we need that certificate which got created. Where it is, programmability, security certificates. Yeah, here certificate is there, na? In primary master database, we have certificate. That's why here we are able to read the data. We are able to restore this backup. Anything we can do with that backup. But if you go to secondary, here we didn't create it, right? Master, oh, sorry, security certificate. Here we didn't have that certificate, so we can't do anything. So for that, what they need this certificate to here. They need to create a certificate here with the same key. Then only they are able to access the backup. అర్థమైందా? Okay. Let's try to first. I'm trying to restore also. Let's see whether we are able to restore that backup file. Okay, we release gh. Okay, this is adventure web full. It will show error here. What is cannot find the certificate? Okay, same error. So for that we need that certificate. Then only they are able to read the data. So even we created with the same keys with the same name also, it is not able to. We are not able to open the backup file. For that, what we need to do? Where is that? Delete it. It is not going to work. What we need to do? We need to share these files to the end user. Whoever going to use that backup file, we need to share these two files. Then only they are able to restore. Clear? అర్థమవుతుందా? ఆ ఫైల్స్ తీసుకెళ్ళినా కూడా వితౌట్ దట్ టూ ఫైల్స్ దే ఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు యూజ్ దట్ బ్యాకప్ ఫైల్. సో దిస్ ఈస్ ద వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ సెక్యూరిటీ ఆప్షన్. Clear? Clear, right? What we discussed, backup compression and backup encryption. Backup encryption is used to encrypt the backup file. Why we are using this backup encryption? To secure the data. To secure the backup file. To secure the data, we have some other options like column dynamic data masking is there, right? Okay. Those are different. This to secure the backup. It's Okay. obviously inside the backup the data is there, but the without that certificates the backup file is useless and matter. No one can use that backup without that files certificates. Okay. So with this we completed backup thing. So in our next session we will start with the restoration. Okay. 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 One minute. It's 9:30. Maybe we can start now itself, I think. Okay. We have one more hour time, right? So till this one, this is related to backup. We'll see the restore options. Where it is. What happened? It got shelved.
recordings. Okay, this is today's one part. So save this. Okay, we will start with the restoration. Where is my documents? Okay, then we took the backup. Now what we are going to do with the backup? We need to restore or we need to save that for further use, right? Hmm. What is the use of the backup? When even if we have any requirement to restore it in some other server, we will restore. Otherwise, we will keep the backup for safe side. If any disaster happen, at that time we will use. But we can't keep those backups for long time. We have the concept of retention period. Okay, every company, every project following some retention period. Retention period is like they are storing past 10 backups. Some projects are storing past 15 backups. Projects are storing past 30 backups, 30 days backups, like that. Okay, they are storing not in the server. What exactly happened? Once we took the backup into this backup drive, okay, immediately they will copy that file into some other location, some tape. Okay, backup team will take that backup into some other server and they will store there. They will delete in the server. Okay, only previous day backup only present inside the server. The remaining 30 days backups they will keep in some other storage area. So if you want to restore the database with 20 days backup, what we need to do? For example, you got one change request. Okay, you got one change request. Okay, they requested to restore the database with the previous day backup. So what you will do? You will go to backup drive. You will use that backup and restore the database. It is simple, right? Here, how many tasks are there? Task. You know what is task? What is change request? Then Hmm? చేంజ్ అదే రిక్వెస్ట్ అంటే ఏదైనా యాక్టివిటీకి ఒక ట్రాక్ చేయడానికి ఒక రిక్వెస్ట్ రైజ్ చేస్తారు కదా, దాన్ని చేంజ్ అంటాము. అందులో ఏ ఏ అంటే ఒక టాస్క్లు అనేవి క్రియేట్ అవుతాయి. ఏది విండోస్ టీమ్కి ఒక టాస్క్, డేటాబేస్ టీమ్కి ఒక టాస్క్, అలా క్రియేట్ అవుతాయి. బట్ ఫర్ సింపుల్ డిబి రీస్టోర్, ఓకే, టు రీస్టోర్ ద బ్యాకప్ ఆఫ్ టు రీస్టోర్ ద డేటాబేస్ విత్ ద ప్రీవియస్ డే బ్యాకప్, we only required only one task, right? We don't need any other team, right? We have the backup in our server, we can restore. Is there any requirement to involve any other team? No, right? For example, you got a requirement to restore the database with 15 days backup, 15 days backup file. So in this case we need two tasks. The one is the backup team task, second one is the DB team task. So first backup team will go to their drives where they store that backup file. They will copy that 15 days backup file to the server. Then SQL DB team perform the restore. Clear? క్లియర్ అన్న. Uh, that is Yeah. depends upon the retention period. For example, we have the retention period of 30 days, but customer want to restore the database with a backup of 50 days. Will it be possible? Yes or no? ఏంటన్నా? Now our project is following the backup retention period of 30 days. Okay. But customer want to restore the database with a backup of
50 days back. ఉంచాలి కదన్న మరి కస్టమర్ రిక్వైర్మెంట్ బట్టి. No. After 30 days of backup retention period, backup team delete the backups. They have some tools. The tool will automatically delete the backup file which are older than 30 days. If the backup retention period is 20 days, the tool will delete the files which are older than 20 days. Okay. ఓకే. So ఇప్పుడు 50 days ది కావాలన్నమాట. So we can say that we have the backup retention period of 50 days only. We are not able to restore the database with the backup of 50 days older. అట్లా మెన్షన్ చేయాలి, మెయిల్ పెడతాం అంతే. అర్థమైందా? వాడు కస్టమర్ అడిగినంత మాత్రమే మనమేమి దేవుళ్ళం కాదు కదా తీసుకురావడానికి. సో క్లియర్గా మెన్షన్ చేయాలి. ఈ బ్యాకప్ రిటెన్షన్ పీరియడ్ అనేది మనకు ఐడియా ఉండాలి. సో మన ప్రాజెక్ట్లో బ్యాకప్ రిటెన్షన్ పీరియడ్ ఎంత ఉంది, ఓకే. కస్టమర్ అంతకన్నా ఓల్డ్ అడిగితే ఏం చేయాలి, ఏం చేస్తాం, రెస్పాండ్ అవుతాం. మేబీ కస్టమర్ 20 days 25 days అన్నాడు అనుకోండి, వీ కెన్ కాంటాక్ట్ ద బ్యాకప్ టీమ్ అండ్ వీ కెన్ గివ్ ద నేమ్ exactly this date, this time backup we require. So they will copy that date, that time backup to our server. Okay, then we will perform the restore. Clear, right? Backup retention period. ఓకే. ఓకే. Now we'll go to the restore options. What are the restore options we have? Where is that? Okay, first thing is we will start with the full backup. You know, right? Full backup is the base for all the backups. Okay, full backup contain all information necessary to restore your database to the point in time. Point in time recovery means to recover the database to till that point. Okay, when the backup process had finished, the backup will overwrite your database if one exists. Already database ఉందనుకోండి, it will get overwrite. If the database is not present, it will create the new database. You want to show me that? For example, if I restore, okay, I'm taking customer DB. Okay, I will take the backup of this customer DB. F drive, I'm taking the backup of customer DB. What is the date today? 2011. Okay, I took the backup. Now if I try to restore, this is the restore option. We need to right click on the databases, or we need to restore, right click on the database, which database, customer. So yeah, we need to right click on the database and task and restore. Okay, restore database and files and file groups pages, we can do this. Okay, from here I am doing directly restore from the device where the database is. From the device, need to select the backup where the backup is in F drive, sorry, H drive. Where is customer database? This one, right? Yeah, that one only. We took that into wrong drive. Let me add full. So I'm taking one more backup. Okay, initially I have taken the wrong one. H drive primary. Where is that man? H drive. Okay, it is in H drive directly. So I'm selecting that backup file. Okay, this is the backup file. Once I select this backup file, I will get this information. So here it is asking destination. So if I want to restore this customer database and this customer database backup on this customer database, I can give this.
For example, here already customer database is there. If I click this, okay, if I click this overwrite, it will get finished. Okay, okay. Whatever the data inside that full backup, it is loaded into this database. So, for example, if I restore this with this other option like, okay, where is that H customer? Okay, here I have given the name like 01. Okay, it will get fail. It will get fail. Okay, it got failed. Why? Because it is showing like the in E drive student DB MDF is already present. Because what information we have in the backup file, MDF file, LDF files, whatever the files present, those files also backed up, right? When we are restoring that backup, already whatever the data inside those files that it got backup. So when we are restoring, because already we have the database that is active, this database have using those two files. So again I am trying to restore this database. Okay, when I am trying to restore this database backup, okay, we are getting this error because those MDF and LDF files are already used by this customer DB. Okay, customer DB already used those two files. That's why it is getting failed. So for that we need to use this relocate option. Relocate option. Where is this customer DB? And we give the name custdb.mdf. It is confusing. If it is confusing, let me know. Okay, I'm just creating. Click OK. హరీష్ రమేష్ అర్థమవుతుందా? అర్థం మనం. Because when we take the backup, okay, of this database, whatever the files present, data file, log file, those file information also getting backup, right? When we are trying to restore, it is trying to create the same file in the if in the data and log drive, because already file is there. Again we the SQL is trying to create the files with the same name, so that's why it is getting failed. So what I did for that, I use this move option. With move option, okay, I use this with move option and given the different file name, then it got created. The same backup I restored with the replace option on the same database. If I want to restore with some other name, we need to use with move option. If I want to move, if I want to restore in secondary server, some other server, we don't need to use this with move option, because in the secondary server we have less chances of having the same database, right? ఈ డేటాబేస్ ప్రైమరీలో ఉంది, సెకండరీలో కూడా ఇదే నేమ్తో ఇదే లొకేషన్లో ఉందనుకోండి, స్టిల్ వీ నీడ్ టు యూజ్ విత్ మూవ్ ఆప్షన్. క్లియర్? విత్ మూవ్ ఆప్షన్స్ ఎలా ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తామంటే when we have the requirement to restore the files with a different location, restore the files to different location. ఓకే, అక్కడ ఈ ఈ కేసులో ఏంటంటే మనకి మూవ్ ఆప్షన్ అవసరం లేదు, ఎందుకంటే సేమ్ ఫైల్స్ సేమ్ డేటాబేస్ మీద చేస్తున్నాం కాబట్టి ప్రాబ్లం లేదు. మనం ఇంకొక డేటాబేస్ క్రియేట్ చేస్తున్నాము, ఈ డ్రైవ్లో ఆల్రెడీ ఆ స్టూడెంట్ డీబీ అనే డేటా ఫైల్ ఉంది, లాగ్ ఫైల్ ఉంది. సో దానివల్ల ఏంటంటే రీస్టోర్ కాలేదు. దానికి ఏం చేశానంటే నేను స్టూడెంట్ డీబీని ఏం చేశాను, కస్టమర్ అని రీనేమ్ చేశాను, సమ్ డిఫరెంట్ నేమ్ ఇచ్చాను. సో రీస్టోర్ అయిపోయింది. So leave it. The first thing is you need to understand the restore option. To restore the database, first thing we need to right click on the database and then we need to select the backup set. This is called the backup set. This is called the backup set. Okay. Then once we select the backup set,
it will option, it will show that to which database we need to restore, we need to select to which database we need to append, we need to restore this backup. Okay, then timeline. This timeline is to restore to specific point in time. For example, I have created the database at 10 a.m. and started inserting data till 1 p.m. Okay, I have 1 p.m. But I want to restore the database till 12 p.m. So what we need to do? We need to select this backup file which we perform at 1 p.m. and while restoring we need to select the point in time today till 12 p.m. like that. So when we give like this, the restore will perform till that point only. Whatever the changes happen after this 12 p.m. After this 12 p.m. these changes will delete. Only the database contain these changes. Clear, right? అర్థమవుతుందా? ఓకేనా అర్థం. సమ్ పర్టికులర్ అర్థమవుతుందా? పాయింట్ వరకు రీస్టోర్ చేయాలంటే ఈ ఆప్షన్ యూజ్ చేస్తాము, లేకుంటే వితౌట్ దట్. ఓకే, దిస్ వన్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్ వెన్ వీ వాంట్ టు రీస్టోర్ టిల్ దట్ స్పెసిఫిక్ పాయింట్. ఓకే, ఇది చూడండి 21:39 మీన్స్ బ్యాకప్ తీసుకున్న టైం వరకు డిఫాల్ట్గా సెలెక్ట్ చేసుకుంది. అలా కాదు, నాకు బ్యాకప్ తీసుకున్న టైం కన్నా సమ్ ముందు అంటే 21:39 కాకుండా 21 వరకే రీస్టోర్ కావాలనుకున్నాం అనుకోండి, అలాంటి టైంలో ఇది యూజ్ చేస్తాం. ఓకే, then here relocate option, right, when we want to restore the backup on the existing database, we don't require to use this relocation. we want to create we want to create the new database. In that time, each server have different folder structure, right? So that time we need to use this option. uh, I will show that in secondary. Right, when we are restoring on secondary have different folder structure, right? Secondary server, the files got stored in secondary. I will create a folder here. Okay, this is the folder for secondary files. Okay, secondary server. So to restore that directly, I need to go restore from device, where it is H customer database. So if I execute this, it will throw error. Why it will throw error? Because this primary server and secondary server on my laptop only, right? అర్థమవుతుందా లేదా? నాట్ క్లియర్? ఇంకోసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి. 1 minute. Give me. I got one idea. Where is my VMs? యాక్చువల్గా ఏంటంటే నా ప్రైమరీ సర్వర్ సెకండరీ సర్వర్ ఒకే ల్యాప్టాప్లో ఉన్నాయి కదా. ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే రీస్టోర్ కొట్టినప్పుడు బ్యాకప్లో డ్రైవ్ లొకేషన్ ఏది ఉంటే ఆ డ్రైవ్కి వెళ్ళడానికి ట్రై చేస్తుంది. సో అప్పుడు డెఫినెట్గా ఫెయిల్ అవుతుంది, ఎందుకంటే సి డ్రైవ్ డి డ్రైవ్ డ్రైవ్స్ అనేది ఒకటే ఉంటాయి కదా. 1 minute. Better explain. So restore file list only from disk. Okay, from disk బ్యాకప్ని ఒకసారి రీడ్ చేద్దాం, మీకు అండర్స్టాండింగ్ వస్తుంది.
ఇక్కడ ఏంటంటే మీరు ఈ బ్యాకప్ తీసుకొని ఏ సర్వర్లోకి వెళ్ళినా ఆ సర్వర్లో ఈ పాత్ ఉందనుకోండి. ఓకే, ఈ డ్రైవ్లో ప్రైమరీ సర్వర్ అని పాత్ ఉండి అక్కడ ఈ పర్టికులర్ ఫైల్ లేకుంటే రీస్టోరేషన్ సక్సెస్ అవుతుంది. క్లియర్? ఎఫ్ డ్రైవ్లో ఈ పాత్ ఉండి ఈ పర్టికులర్ ఫైల్ లేకుంటే రీస్టోరేషన్ క్లియర్ అవుతుంది, సక్సెస్ అవుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ డ్రైవ్లో ఈ పాత్ లేదనుకోండి, లేదా ఈ పాత్ ఉన్నా కూడా ఈ ఫైల్ ఉంది ఆల్రెడీ, అలాంటి టైంలో రీస్టోరేషన్ ఫెయిల్ అవుతుంది. ఓకే అన్న. అంటే ఆ ఫైల్ ఎగ్జిస్ట్ లేదు, ఆ ఫైల్ ఎగ్జిస్ట్ లేకోకుంటే కొత్తగా ఫైల్ క్రియేట్ చేసేస్తుంది. అదే బ్యాకప్ చేస్తే ఆ ఫైల్ అక్కడ ప్రెసెంట్ అయి ఉంటుంది, రీస్టోర్ చేస్తే యాక్చువల్గా అక్కడ ఏంటి ఉండదు. అంటే మనం ఏ బ్యాకప్ అయితే తీసామో ఆ బ్యాకప్లో ఈ ఫిజికల్ లొకేషన్ అనేది కూడా మెన్షన్ చేసి ఉంటుంది. ఈ ఫిజికల్ లొకేషన్ ఎగ్జాక్ట్గా అలాగే ఉండి అక్కడ ఫైల్ లేదనుకోండి, ఆటోమేటిక్గా ఫైల్ క్రియేట్ అవుతుంది. అక్కడ ఫైల్ ఉందనుకోండి ఫెయిల్ అవుతుంది. అప్పుడు ఏం చేయాలంటే మనము బ్యాకప్ రీస్టోర్ చేసేటప్పుడు మూవ్ ఆప్షన్ యూజ్ చేస్తాం. విత్ మూవ్ అంటే నాకు అక్కడ వద్దు, ఆ లొకేషన్ కాదు, సమ్ డిఫరెంట్ లొకేషన్లో రీస్టోర్ చేయని ఎస్క్యూఎల్కి ఇన్స్ట్రక్ట్ చేసి కంప్లీట్ చేయాలి. ఓకే, సి మన విఎం సప్ అయితే okay, this is up. సో నేను సర్వర్ 3లో ఒక డేటాబేస్ క్రియేట్ చేసి బ్యాకప్ క్రియేట్ చేస్తాను. సర్వర్ 3 అంటే నోడ్ 3, జస్ట్ మీకు ఒక నేమ్. ఇది ఒక సర్వరు, నోడ్ 4 అనేది ఒక సర్వర్, 2 సర్వర్స్ ఉన్నాయి. ఎవరు వస్తున్నారు? అడ్మిట్. ఓకే, యూ హ్యావ్ 2 servers. One is server 3 and the other one is server 4. So what I am doing, I am trying to create one database in server 3 and restore in server 4. Will it get success or not? సక్సెస్ అవుతుందా లేదా? ఇట్ డిపెండ్స్ అనమాట. ఆ ఫోల్డర్స్ ఏముంటే ఏం కాదు, లేదనుకో సక్సెస్ అయితే. నేను ఏం చేస్తానంటే టెస్ట్ డిబి అని ఒకటి క్రియేట్ చేస్తాను. టెస్ట్ డిబి. ఈ టెస్ట్ డిబి ఎక్కడికి క్రియేట్ అవుతుందో ఒకసారి చూడండి. డిఫాల్ట్గా ఈ డ్రైవ్ ప్రోడ్ INPROD01 ఈ ఫోల్డర్లో క్రియేట్ అవుతుంది డేటా ఫైల్. లాగ్ ఫైల్ అనేది ఎఫ్ డ్రైవ్లో క్రియేట్ అవుతుంది. క్లియర్ కదా? సో I have created one database and taking the backup into backup drive. Where is that? హెచ్ డ్రైవ్లోకి బ్యాకప్ అయిపోయింది. వెళ్ళి హెచ్ డ్రైవ్లో బ్యాకప్ చూద్దాం. హెచ్ డ్రైవ్లో ఈ ఫోల్డర్లో బ్యాకప్ జీ కాదు హెచ్. ఓకే, హెచ్ డ్రైవ్లో బ్యాకప్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది. ఇదే కదా టెస్ట్ డిబి. నేనేం చేస్తాను, ఈ బ్యాకప్ని ఈ సర్వర్లో రీస్టోర్ చేస్తాను. ఇది డిఫరెంట్ సర్వర్ 4 ఇది. ఓకే, ఇక్కడికి కాపీ చేశాను. ఫస్ట్ థింగ్ కాపీ చేసిన తర్వాత ఏం చేయాలి, రీస్టోర్ చేయాలి. SSMS. ఈ SSMS యూసేజ్ నీట్గా వచ్చిందా మీకు? కనెక్ట్ కావడము, పోర్ట్ నెంబర్స్ ఇవి వచ్చిందా? సో ఇదొక సర్వరు, నేను సెకండ్ సర్వర్లో రీస్టోర్ చేస్తున్నాను. వేర్ ఇస్ దట్? సర్వర్ నెంబర్ 4. ఓకే, ఇక్కడ రైట్ క్లిక్ రీస్టోర్. ఓకే, డివైస్ మనం ఎక్కడ కాపీ చేసాం,
ఆ సర్వర్లోంచి హెచ్ డ్రైవ్లోకి కాపీ చేసాం కదా, టెస్ట్ డీబీ అవును. చేసాం. ఓకే కొట్టాం. మనకి ఫస్ట్ థింగ్ ఏం కావాలి? ఫస్ట్ థింగ్ ఆ ఫోల్డరు స్ట్రక్చర్ ఉందా లేదో చూసుకోవాలి. ఫోల్డర్ స్ట్రక్చర్ ఉంది, INWPROD01. నేను ఆ సర్వర్లో ఈ సర్వర్లో సేమ్ INWPROD01 క్రియేట్ చేసిన. సో ఇప్పుడు సక్సెస్ అవుతుందా లేదా? ఇక డేటాబేస్లోకి వెళ్తే టెస్ట్ డేటాబేస్ లేదు. సో మనం ఇప్పుడు ఎగ్జిక్యూట్ చేసినప్పుడు సక్సెస్ అవుతుంది, ఎందుకంటే ఆ ఫోల్డర్ స్ట్రక్చర్ ఉంది, అట్ ది సేమ్ టైం ఫైల్ అనేది ఆల్రెడీ క్రియేట్ చేసి లేదు, డేటాబేస్ అనేది ఆల్రెడీ క్రియేట్ చేసి లేదు. వాట్ హ్యాపెన్? ఓకే అన్న, అర్థమైంది. సో మనకి నా పర్సనల్ ల్యాప్టాప్లో ఎందుకు ఫెయిల్ అవుతుందంటే ఇన్స్టెన్స్ 1 ఇన్స్టెన్స్ 2 అనేది ఒకే దాంతో ఉన్నాయి. సో క్రియేట్ అయింది. క్లియర్? క్లియర్. ఓకే. సో ఇక్కడ ఏంటంటే మనం ఇంకో సర్వర్లోంచి తీసుకొచ్చి ఇక్కడ చేసాం కాబట్టి క్లియర్ అయింది. సో నేనేం చేస్తానంటే ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్, ఇందులో ఒక సబ్ ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేసిన, దీనికి ఏమి ఇద్దాము? టెస్ట్ అని ఇస్తా. ఓకే, టెస్ట్ అని ఇచ్చి ఇప్పుడు డేటాబేస్ క్రియేట్ చేస్తా. ఇంకో డేటాబేస్ టెస్ట్ DB2 అని క్రియేట్ చేసిన. ఈ డ్రైవ్లో ఎక్కడంటే ఈ డ్రైవ్ రోడ్, వేర్ ఇస్ దట్? వాట్ హ్యాపెన్? ఓకే, నేను ఏం చేస్తానంటే టెస్ట్, అది మనం ఇచ్చింది, ఆ టెస్ట్ ఫోల్డర్లో క్రియేట్ చేయమని చెప్తున్నా. యాక్సెస్ లేదంట, ఒక్క నిమిషం. ఇక్కడే కదా క్రియేట్ చేసాం, ఈలో కదా క్రియేట్ చేసింది. ఓకే, మనం బ్యాకప్ డ్రైవ్లో చేసినట్టున్నాం. తీసుకెళ్ళి ఒక సబ్ ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేశాను. ఇందులో ఈ సబ్ ఫోల్డర్ అనేది సర్వర్ 4లో లేదు. ఓకే, సర్వర్ 4లో లేదు, సర్వర్ 3లో డిఫరెంట్ సబ్ ఫోల్డర్ ఉంది. నాకు టెస్ట్ DB2 క్రియేట్ అయింది. ఇప్పుడు బ్యాకప్ తీసుకుంటా. టేక్ బ్యాకప్ టెస్ట్ DB2. ఓకే, దెన్ కాపీ దిస్ బ్యాకప్ ఫ్రమ్, అర్థమవుతుంది కదా, క్లియర్ కదా? నేను చేస్తున్నా అంటే సర్వర్ 3లో ఉన్న బ్యాకప్ని తీసుకొని ఇప్పుడు సర్వర్ 4లో రీస్టోర్ చేయడానికి చూస్తున్నాం. కానీ సర్వర్ 3లో ఉన్న ఫోల్డర్ స్ట్రక్చరు, సర్వర్ 4లో ఉన్న ఫోల్డర్ స్ట్రక్చరు ఇప్పుడు డిఫరెంట్ ఉన్నాయి. క్లియర్? ఓకే. కాపీ అండ్ రీప్లేస్. మనం టెస్ట్ DB1 తీసామా? కాదు కదా. కాపీ టెస్ట్ DB2 వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను టెస్ట్ DB2 రీస్టోర్ చేస్తున్నాను. దానికన్నా ముందు ఫస్ట్ నీకు ఈ డ్రైవ్లో మనకు ఆ ఫోల్డర్ ఉందో లేదో చూపిస్తా. మనకు ఆ ఫోల్డర్ లేదు ఈ డ్రైవ్లో, కనిపిస్తుంది కదా, ఆ టెస్ట్ అనే ఫోల్డర్ లేదు. సో ఇప్పుడు రీస్టోర్ చేస్తే ఏం చేస్తుంది? ఇది ఫెయిల్ అవుతుంది. మ్యాక్సిమం ఫెయిల్ అవుతుంది. చూద్దాం. ఓకే, ఇట్ ఆటో క్రియేటెడ్ ద ఫోల్డర్, ఐ థింక్. వేర్ ఇట్ ఈస్? ఏంటి ఇక్కడికే వచ్చేసింది ఫైల్. వన్ మినిట్, లెట్ మీ రీచెక్. ఓకే,
ఆ ఫోల్డర్ ఉంది కదా, స్ట్రక్చర్ లేదు, కానీ అది ఏం చేసిందంటే డైరెక్ట్ ఈ ప్రోడ్ 01లోనే ఫైల్ క్రియేట్ చేసేసింది. ఓకే, నో ఇష్యూ. ఇంతకుముందు ఏంటంటే మన ఓల్డర్ వెర్షన్స్లో ఏంటంటే ఫైల్ పాత్ కొంచెం డిఫరెన్స్ ఉన్నా కూడా ఫెయిల్ అయ్యేది. ఓకే, నౌ ఇట్ ఆటో గాట్ క్రియేటెడ్, నో ఇష్యూ. So if I try to create the database 3 with this backup, will it get success or not? It will get fail because this test DB cannot be overwrite. Because ఈ test DB2 MDF ఫైల్ అనేది ఈ డేటాబేస్ యూజ్ చేసుకుంటుంది, test DB2 అనేది యూజ్ చేసుకుంటుంది ఈ డేటాబేస్. సో నేనేం చేశాను, టెస్ట్ DB3 క్రియేట్ చేయి, దానికి ఫైల్స్ 2 ఈ 2 ఫైల్స్ అని చెప్పాను. ఓకే, MDF ఫైల్స్. సో దానివల్ల ఏమైపోయిందంటే ఇది ఓవర్ రైట్ చేయడానికి లేదు. సో ఈ డేటాబేస్ డిలీట్ చేశాను అనుకోండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ డేటాబేస్ డిలీట్ చేసి ఇప్పుడు ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే ఇప్పుడు సక్సెస్ అవుతుంది. ఎందుకంటే డేటాబేస్ డిలీట్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా ఇక్కడ టెస్ట్ DB2 ఫైల్స్ వెళ్ళిపోయినాయి చూడండి, ఈ డ్రైవ్లోంచి ఎఫ్ డ్రైవ్లోంచి ఫైల్స్ వెళ్ళిపోయినాయి. అంటే డేటాబేస్ డిలీట్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా దాని సపోర్టింగ్ డేటా లాగ్ ఫైల్స్ వెళ్ళిపోతాయి. సో ఆటోమేటిక్గా వెళ్ళిపోయినాయి. ఇప్పుడు క్రియేట్ చేస్తే నాకు డేటాబేస్ క్రియేట్ అవుతుంది. సో డేటాబేస్ 3 క్రియేట్ అయింది. ఇక్కడ ఫైల్స్కి వెళ్ళిపోయినప్పుడు నీకు ఫైల్ కూడా క్రియేట్ అయింది. క్లియరా? సో ఫైల్స్ ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్ట్ అయితే రిస్టోరేషన్ ఫెయిల్ అవుతుంది. దానికోసం మనము విత్ మూవ్ ఆప్షన్ ఇచ్చేయాలి. క్లియర్గా ఇంతవరకు? ఓకే. ఓకే, ఇది ఫుల్ బ్యాకప్. ఫుల్ బ్యాకప్ని ఎలా రిస్టోర్ చేస్తామంటే ఇది స్క్రిప్ట్, ఇది బ్యాకప్ స్క్రిప్ట్, ఇది రీస్టోర్ స్క్రిప్ట్. రీస్టోర్ డేటాబేస్ అండ్ డేటాబేస్ నేమ్ టు విచ్ డేటాబేస్ వీ నీడ్ టు రీస్టోర్. మనం ఏంటంటే ఏ బ్యాకప్ అయితే తీసి ఆ బ్యాకప్లోకి రీస్టోర్ చేస్తున్నాం అనుకోండి, సేమ్ ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్టూడెంట్ DB అని ఒక బ్యాకప్ ఉంది, దాన్ని నువ్వు డిఫరెంట్ నేమ్తో సమ్ GRIT స్టూడెంట్ DB అని ఉంది. ఈ స్టూడెంట్ DB బ్యాకప్ని GRIT స్టూడెంట్ DB అనే డేటాబేస్లో రీస్టోర్ చేస్తున్నాం అనుకోండి, అప్పుడు ఇక్కడ GRIT స్టూడెంట్ DB అని ఉంటుంది, బ్యాకప్ నేమో స్టూడెంట్ DB అని ఉంటుంది. అంటే ఆల్వేస్ there is no such rule like the database name and the backup name should be same. Sometimes in production we have different name, in test we have different name. So when we are restoring the production database backup in test environment, we will restore with a different name, right? Okay, see here. Also, if you are going to continue with the restore differential or transaction log backup, after that you need to add the no recovery option. అంటే ఏంటి, మనకు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దిస్ కస్టమర్ DB ఉంది. ఓకే, బ్యాకప్ ఫుల్ డిఫరెన్షియల్ లాగ్. తెలుసు కదా వాట్ ఈస్ ఫుల్, వాట్ ఈస్ డిఫరెన్షియల్? తెలుసు. డిఫరెన్షియల్ అంటే క్యుములేటివ్ నేచర్. ఓకే, సో మనకు ఒక ఫుల్ బ్యాకప్ ఉంది కాబట్టి మనం డైరెక్ట్లీ రీస్టోర్ చేసాం. ఇప్పుడు 3 బ్యాకప్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, 3 బ్యాకప్స్ ఉన్నాయి. ఈ 3 బ్యాకప్స్ తీసుకొచ్చి మనం రీస్టోర్ చేయాలి. సో నేను కస్టమర్ DB డిలీట్ చేసేస్తున్నా. జస్ట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు క్రియేట్ చేయాలి. ఎలా క్రియేట్ చేస్తాం 3 బ్యాకప్స్ని? ఫస్ట్ మనము రీస్టోర్ డేటాబేస్ ఒక్క నిమిషం, let me close. I will come with a better example. Let me close a lot of there. Okay, this is adventure work full differential log backup. Okay, without encryption. First we delete the encryption backup first. Okay,
Now, what I am doing, first I will take the full backup. Okay, this is differential, this is log. ఓకే ఫుల్ బ్యాకప్ తీసిన తర్వాత నేనేం చేశాను అడ్వాన్స్డ్ వర్క్స్లో టేబుల్ డిలీట్ చేశాను ఓకే ఓకే అదర్వైజ్ ఐ విల్ క్రియేట్ వన్ టేబుల్ ఓకే దట్ ఈజ్ ఈజీ సీరియల్ నెంబర్ నేమ్ ఓకే టేబుల్ 1 అనేది క్రియేట్ చేసిన తర్వాత డిఫరెన్షియల్ బ్యాకప్ తీసుకున్నా సో వాట్ ఎవర్ ద చేంజెస్ పర్ఫార్మ్ ఆఫ్టర్ ద ఫుల్ బ్యాకప్ ఈ స్టోర్ ఇన్ ద డిఫరెన్షియల్ బ్యాకప్ అంటే ఏంటి ఈ ఫుల్ బ్యాకప్ తర్వాత చేంజెస్ ఏం చేసాము హలో ఆఫ్టర్ ఫుల్ బ్యాకప్ వాట్ చేంజెస్ వి డిడ్ Differential backup. no changes in the database what changes we perform on the databases full backup తీసిన తర్వాత we created one table right I have created this table okay then perform the differential backup ఈ differential backup లో ఏముంటది ఈ టేబుల్ క్రియేట్ చేసిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటది క్లియరా so then again what I am doing I will insert some data into this table insert into table values test go 10 సో నేనేం చేస్తున్నాను కొద్ది వాల్యూస్ ఇన్సర్ట్ చేసిన ఓకే ఇది మాస్టర్లో ఉందా వేర్ ఇస్ అడ్వెంచర్ వర్క్ ఓకే ఓ 10 వాల్యూస్ ఇన్సర్ట్ చేసిన తర్వాత లాగ్ బ్యాకప్ తీసుకున్నాను సో ఇప్పుడు చెప్పండి ఫుల్ బ్యాకప్లో ఏముంటుంది డేటా కంప్లీట్ డేటాబేస్ ఉంది తర్వాత టేబుల్ క్రియేట్ చేసాం ఆ టేబుల్ క్రియేట్ చేసిన డేటా అనేది డిఫరెన్షియల్ బ్యాకప్లో ఉంది తర్వాత లాగ్ బ్యాకప్ తీసాం తర్వాత డేటా ఇన్సర్ట్ చేసాం తర్వాత లాగ్ బ్యాకప్ తీసాం క్లియరా Okay. Okay. రియల్ టైంలో ఎలా ఉంటుంది అంటే బ్యాకప్ తీసిన తర్వాత మళ్ళీ చేంజెస్ అనేవి అవుతూ ఉంటాయి కదా కంటిన్యూగా ప్రతి బ్యాకప్కి మధ్యలో చేంజెస్ అనేది కంటిన్యూగా అవుతుంటాయి ఆ కంప్లీట్ ఆ చేంజెస్ అనేవి డిఫరెన్షియల్లో క్యాప్చర్ అయినాయి దెన్ రిమైనింగ్ చేంజెస్ అనేది లాగ్ బ్యాకప్లో క్యాప్చర్ అయినాయి ఓకే క్లియర్ కదా ఇంతవరకు సో ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు ఐఎమ్ డిలీటింగ్ దిస్ వన్ ఓకే డిలీట్ చేశాను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు రీస్టోర్ చేయాలి రీస్టోర్ ఫ్రమ్ డివైస్ ఓన్లీ ఫుల్ బ్యాకప్ రీస్టోర్ చేశాను అనుకోండి ఏ డేటా ఉంటుంది ఇప్పుడు ఫుల్ బ్యాకప్ ఒక్కటే రీస్టోర్ చేస్తున్నా చూడండి కావాలంటే మిగతాయి మళ్ళీ చేద్దాం డిలీట్ చేసి ఓకే ఫుల్ బ్యాకప్ ఒకటే రీస్టోర్ చేసిన టేబుల్ ఉందా మనకు టేబుల్ 1 అనేది ఉందా టేబుల్ _1 అనేది ఉందా లేదు కదా లేదండి ఎందుకు ఫుల్ బ్యాకప్ తీసేటప్పటికి ఆ టేబుల్ క్రియేట్ కాలేదు సో ఇప్పుడు నేను ఈ ఫుల్ బ్యాకప్ మీద సారీ ఈ ఫుల్ బ్యాకప్ మీద డిఫరెన్షియల్ బ్యాకప్ అప్లై చేయడానికి ట్రై చేశాను అనుకోండి ఫెయిల్ అవుతుంది ఎందుకు ఆల్రెడీ డేటాబేస్ రికవర్ అయిపోయింది రికవర్ అయిన డేటాబేస్లో ఏం చేంజెస్ అప్లై చేయలేము ఓకే ఇట్ విల్ గెట్ ఫెయిల్ క్లియరా రికవర్ అంటే డేటాబేస్ యాక్సెసిబుల్కి వచ్చేసింది సో దీన్ని ఏంటంటే విత్ రికవరీ వితౌట్ రికవరీ అంటాం మనకు రీస్టోర్ చేసేప్పుడు 2 ఆప్షన్స్ ఉంటాయి చూపిస్తాం
సో మనకి సెకండ్ సెకండ్ ఫైల్ అప్లై చేసేప్పుడు డిఫరెన్షియల్ బ్యాకప్ అప్లై చేసేప్పుడు అప్లై కాలేదు. వై? బికాస్ ద డేటాబేస్ ఈస్ ఇన్ రికవరీ మోడ్. ఓకే, మీకు ఇక్కడికి వెళ్తే ఆప్షన్స్లోకి ఇక్కడ చూడండి, విత్ రికవరీ, విత్ నో రికవరీ. బై డిఫాల్ట్ విత్ రికవరీ ఉంటుంది. వన్స్ విత్ రికవరీ రీస్టోర్ చేసామనుకో, తర్వాత ఇంక ఏ బ్యాకప్ దాని మీద రీస్టోర్ చేయలేదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సీక్వెన్స్ ఉంటుంది అని చెప్పాను కదా, బ్యాకప్ ఫుల్ బ్యాకప్ లాగ్ 1, లాగ్ 2, లాగ్ 3 ఇట్లా ఉన్నాయి. నువ్వు ఓన్లీ ఫుల్ బ్యాకప్ విత్ రికవరీ రీస్టోర్ చేస్తే లాగ్ 1, లాగ్ 2, లాగ్ 3 అప్లై చేయలేదు. క్లియరా? విత్ రికవరీ అంటే ఏమంటే ఏమని అంటే రీస్టోరేషన్ కంప్లీట్ అయిపోయింది, డేటాబేస్ ఆన్లైన్ రావచ్చు అని మనము ఒక కన్సర్న్ ఇచ్చేసినట్టు. అంటే ఆల్రెడీ మనం ఏం చెప్పాం, డేటాబేస్ రీస్టోర్ అయిపోయింది, ఆన్లైన్ రావచ్చు అని చెప్పాం. తర్వాత నువ్వు చేంజ్ చేసి అప్లై చేయాలంటే, లాగ్ బ్యాకప్స్ అప్లై చేయాలంటే అప్లై కాదు. క్లియరా? విత్ నో రికవరీ చేసామనుకోండి, ఇంకా బ్యాకప్ రీస్టోరేషన్ కంప్లీట్ కాలేదు, ఇంకా ఫైల్స్ ఉన్నాయి, వెయిట్ చేయమని, ఆన్లైన్కు రావద్దు అనేసి. సో అప్పుడు రిమైనింగ్ ఫైల్స్ అప్లై చేయడానికి మనకి ఛాన్స్ ఉంటుంది. సో వాట్ ఐఎమ్ డూయింగ్, ఐఎమ్ రీస్టోరింగ్ విత్ నో రికవరీ. ఏమవుతుందో చూడు. విత్ నో రికవరీ చేస్తే ఫెయిల్ అవుతుంది కదా. డేటాబేస్ స్టేటస్ చూడు ఎలా ఉంది, రీస్టోరింగ్ అనేది. మనం అంటే డేటాబేస్ రీస్టోర్ చేస్తున్నాం, ఇంకా కంప్లీట్ కాలేదు. యాక్సెస్ చూడు, నాట్ యాక్సెసిబుల్ అంటే ఏంటి, విత్ నో రికవరీ పెట్టాము. ఎస్క్యూఎల్కి ఏం చెప్తున్నామంటే డేటాబేస్ రీస్టోరేషన్ కంప్లీట్ కాలేదు, ఇంకా కొన్ని ఫైల్స్ రీస్టోర్ చేయాల్సినవి ఉన్నాయి, వెయిట్ చెయ్యి, ఆన్లైన్ రావద్దని చెప్పినట్టు. సో నౌ ఐఎమ్ రీస్టోరింగ్ ద సెకండ్ ఫైల్. నౌ ఇట్ విల్ అలౌ టు రీస్టోర్ ద డిఫరెన్షియల్ బ్యాకప్. Okay, if I restore the database with recovery now, what will happen? Ramesh, if I restore the database with recovery now with the differential backup, what will happen? ఏంటన్నా మళ్ళీ ఏమైనా? If I restore this differential backup with recovery, what will happen? With recovery, the database will come to online. Okay, ఓన్లీ 2 ఫైల్స్ రీస్టోర్ చేసినాం కాబట్టి మనకి టేబుల్ ఒకటే ఉంటుంది, డేటా ఉండదు టేబుల్లో. ఓకే, ఇప్పుడు డేటాబేస్ ఆన్లైన్కి వచ్చేసిందా చూడు. నౌ ద డేటాబేస్ ఈస్ ఆన్లైన్, సో వీ కెన్ సీ ద టేబుల్, బట్ ఇఫ్ యూ రన్ సెలెక్ట్ క్వైరీ, we didn't have any data. Why we didn't have any data? We have inserted some data, right? Pawan, Harish, టేబుల్ అది డేటా ఏం ఇన్సర్ట్ చేయలేదు కదా. I have inserted 10 rows, right? ఓకే, అంటే అది యాక్చువల్గా మనం ఏంటి, ఈ బ్యాకప్ వర్క్ ఇక్కడ ఏంటంటే క్రియేట్ టేబుల్ చేసాం. ఓకే, క్రియేట్ టేబుల్. సో మనం ఏంటి, ఈ బ్యాకప్ వర్క్ రీస్టోర్ చేసాం కాబట్టి టేబుల్ ఒకటే వచ్చింది. ఈ చేంజెస్ అనేది ఈ సెకండ్ బ్యాకప్ డిఫరెన్షియల్ బ్యాకప్ పర్ఫామ్ చేసిన తర్వాత డేటా ఇన్సర్ట్ చేసినాం. సో ఈ బ్యాకప్లో ఈ చేంజెస్ లేవు. ఏ బ్యాకప్లో ఉన్నాయి, లాగ్ బ్యాకప్లో ఉన్నాయి ఈ చేంజెస్. ఎప్పుడైతే మనం లాగ్ బ్యాకప్ రీస్టోర్ చేస్తామో అప్పుడే డేటా అనేది రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది, డేటా అనేది వస్తుంది. సో మీకు అర్థం కావడానికి 1 by 1 చేసి డిలీట్ చేస్తున్నా. స్టిల్ యూ గైస్ ఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్. అర్థం కాకుంటే అడగండి, ఎందుకంటే మీకు బ్యాకప్ రీస్టోరేషన్లో మీరు కానీ పర్ఫామ్ చేయలేదనుకో 99.9% మీరైతే హైర్ గారు. ఓకే, సో వాట్ ఐఎమ్ డూయింగ్, ఫస్ట్ ఐఎమ్ రీస్టోరింగ్ ద ఫుల్ బ్యాకప్ విత్ నో రికవరీ. అగైన్ దిస్ ఈస్ థర్డ్ టైప్ విత్ నో రికవరీ. ఎందుకంటే బ్యాకప్ రీస్టోర్ తెలియదు అనుకోండి, డేటా అంటే రిస్క్ కదా మీకు. సో డేటాబేస్ అనేది రీస్టోరింగ్ స్టేట్లో ఉంది, మీన్స్
When the database is in restoring state, it will allow to restore other backup files. Okay, so I am restoring the second file, differential backup. So with no recovery. Okay, again I am restoring the third backup. Now what we need to do? We need to select the log backup, and do we need to select the with recovery or without recovery? With recovery. Because this is the last log backup, right? So we know that this is the last file, so there are no other files to restore, so directly we can select with recovery. By mistake you have selected with no recovery and done. So what will happen? You didn't have any other files to restore, right? So in this case what we can do, restore database, and the database name. Okay, with recovery. In case మీరు అక్కడ సెలెక్ట్ చేయడం మర్చిపోయారు అనుకోండి, సో వీ కెన్ డూ దిస్. ఓకే, డేటాబేస్ రికవర్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు మా రీఫ్రెష్ ఇస్తే డేటాబేస్ ఆన్లైన్ వచ్చేసింది, యాక్సెసిబుల్. సో మనకి టేబుల్ వచ్చిందా? ఇప్పుడు టేబుల్లో డేటా ఉంటుందా ఉండదా? ఆర్ వి ఏబుల్ టు సీ ద డేటా ఆర్ నాట్? వస్తుందన్న. Why? Because we restored all 3 files. So we got the output. Clear, right? What is the difference Okay. between with recovery and with no recovery? When we have other files, okay, in the sequence to restore, so we will select with no recovery. When we have only one, when we are restoring the last file, then we can select the with recovery option. When we have other files which are in sequence or which are pending to restore, then we will store the database with no recovery. With no recovery allows to restore other differential or log backup file on that. Clear kada? ఓకే. ఓకే. Okay. And Pawan, చెప్పండి అన్న. can you explain what is with recovery and what is with no recovery? ఏంటన్నా? Can you explain what is with recovery and what is with no recovery? No idea. Ramesh? Ramesh? Are you there? నో నో నో. Difference between with recovery and with no recovery. When we use with recovery, when we use with no recovery. తెలుగులో ఏం చెప్పు, ప్రాబ్లం లేదు, అర్థమైతే చాలు. వితౌట్ రికవరీ అంటే డేటాబేస్ ని రిజిస్టరింగ్ స్టేట్ లో వదిలేస్తా ఉన్నా. అదే విత్ రికవరీ అయితే ఆన్లైన్ వచ్చేస్తుంది డేటాబేస్. ఆన్లైన్ ఓకే ఓకే, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు రీస్టోర్స్ పెండింగ్ లాగ్ బ్యాకప్ ఫైల్, ఓకే, విచ్ రికవరీ మోడల్ విల్ అలౌ? మనకు ఇంకా పెండింగ్ ఫైల్స్ ఉన్నాయనుకోండి, డేటాబేస్ ఆన్లైన్లో ఉంటే రీస్టోర్ చేయొచ్చా, లేదా రీస్టోరింగ్ స్టేట్లో ఉంటే రీస్టోర్ చేయొచ్చా? హలో, వితౌట్ రికవరీలో చేస్తామండి. విత్ నో రికవరీలో చేస్తే రిమైనింగ్ ఫైల్స్ని రీస్టోర్ చేయడానికి అలౌ చేస్తుంది. మనం ఎప్పుడైతే విత్ రికవరీ రీస్టోర్ చేసామంటే ఇట్ ఈస్ లైక్ వీ గేవ్ కన్సర్న్
like the database is completely recovered and it is good to come online. మనం ఆన్లైన్ రావడానికి కన్సర్న్ ఇచ్చినట్టు డేటాబేస్ ఆన్లైన్ వచ్చేస్తుంది. తర్వాత నువ్వు ఏ ఫైల్స్ అప్లై చేసినా తీసుకోదన్నమాట. మళ్ళీ స్టార్టింగ్ నుంచి చేయాలి. స్టార్టింగ్ నుంచి వన్ బై వన్ విత్ నో రికవరీ చేసుకుంటూ రావాలి. విత్ నో రికవరీ స్టోర్ చేసామంటే సమ్ ఫైల్స్ ఆర్ దేర్, సో డేటాబేస్ ఈస్ నాట్ రెడీ టు కమ్ ఆన్లైన్ ఎట్. అంటే డేటాబేస్ అనేది ఇప్పుడే ఆన్లైన్ రాకూడదు, ఇంకా ఫైల్స్ పెండింగ్ ఉన్నాయి అన్నట్టు మనం మెన్షన్ చేస్తాం. సో ఇంకా ఏదైనా ఫైల్స్ అప్లై చేసినా అప్పుడు యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది డేటాబేస్. క్లియర్ కదా? ఓకే. ఓకే, మనం రిస్టోర్ ఫుల్ బ్యాకప్ రిస్టోర్ చేసాము. రిస్టోర్ విత్ మూవ్ ఆప్షన్ ఆల్రెడీ మెన్షన్ చేశాను కదా. విత్ మూవ్ ఆప్షన్ ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తాము? ఎనీవన్? వెన్ we యూజ్ విత్ మూవ్, రిస్టోర్ విత్ మూవ్. When we use restore with move. అంటే ఇది ఒక సర్వర్ కాకుండా అంటే ఇంకో సర్వర్లో రీస్టోర్ చేయాలంటే అప్పుడు యూజ్ చేస్తాం అనుకుంటున్నా. అనుకుంటా కాదు, నీకేమర్థమైంది? ఇందాక ఎగ్జాంపుల్ కూడా చూపించా, విఎం కనెక్ట్ అయ్యి సేమ్ ఫోల్డర్ స్ట్రక్చరు లేదా ఆల్రెడీ ఫైల్స్ ఎగ్జిస్ట్ ఉన్నాయనుకోండి, ఆ సిచ్యువేషన్లో రీస్టోర్ ఫెయిల్ అవుతుంది. సో మనం డిఫరెంట్ ఫోల్డర్స్లో రీస్టోర్ చేయాలనుకున్నప్పుడు విత్ మూవ్ ఆప్షన్తో రీస్టోర్ చేయొచ్చు. ఓకే. ఓకే ఓకే సో ఆల్రెడీ ఫుల్ బ్యాకప్ ఎలా రీస్టోర్ చేస్తామో చూసావు. ఇందాక డిఫరెన్షియల్ రీస్టోర్ చేసినాము, ట్రాన్సాక్షన్ లాగ్ కూడా రీస్టోర్ చేసినాము. రీస్టోరేషన్ అనేది సేమ్ ఏ ఫైల్ అయినా కానీ విత్ రికవరీయా విత్ నో రికవరీ అనేది చూసుకోవాలి. విత్ నో రికవరీతో రీస్టోర్ చేస్తాము. లాస్ట్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత మనము విత్ రికవరీ ఏదైనా ఎగ్జిక్యూట్ చేయొచ్చు, లేకుంటే లాస్ట్ ఫైల్ను విత్ రికవరీ అయినా ఎగ్జిక్యూట్ చేయొచ్చు. ఎనీథింగ్ ఈజ్ ఫైన్. If you know that this is the last file, so we can restore that last file with recovery. If you are not sure whether this is last file or not, first restore all the files in sequence with no recovery. If you once you got a confirmation like this is the last file, then restore that with no recovery. This line you need to execute. Okay, clear? ఓకే. So I am sending this also to you guys. One minute, let me stop recording. Where is that?